Sasa huyu kijana naye unaona alikuwa ananichapa sana. Tukaenda kwa mama yake, yule msichana wakaanza kukatiana, hata nilikuwa naambiwa na my son, "Mom, papa anatoa auntie nguo jikoni." Wow. Imagine. Sasa nikaenda kuambia mama yake akaniambia, yani mpaka kijana wangu hawezi itisha msichana wa kazi kikombe, hata maji ya kukunywa. Hata nakumbuka my son alikuwa ananiambia, "Mama, hata mimi siku perform vizuri KCPE cause nilikuwa kwa darasa, nilikuwa naona kama brother yako atakuja uwe tupate uyuko." Wow. Saa kuperform hata kuperform vizuri. Sijui mbona alinireject. I don't know. For God's sake, mimi sijui. Afu nilijaribu kumuuliza about my dad. Hata kangi hata kuniambia. Yaani mimi niko tu. Hakuna mtu wa familia wala tunaongea naye. Yeah. Majina yangu naitwa Paulina Gathoni ama Pokiwoki. Yes. Pokiwoki ulitoa wapi? Pokiwoki nilitoanga kitambo huko tu kwa media, hata sikumbuka gimini. But ndio ninatumianga mpaka YouTube, mpaka TikTok, Facebook, yeah. Pokiwoki. Yeah. Alright, Pokiwoki ulizaliwa kwa familia watu wangapi? Nimezaliwa kwa familia watu 3, my sister big first born, na mimi second born, na my brother. Yeah, nilizaliwa huko saidi za Timbolo, ndiko nimelelewa, ndiko nimesomea. Yeah. Before uende Saudi, labda tu tupatie a brief of life yako hapo katikati. Before niende Saudi nilifika class 8. After kufika class 8, my mama hakuwa na uwezo wa kunipeleka kuendelea na masomo. Nikaenda kazi ya nyumba huko saidi za Eldoret. Nikafanya kazi ya nyumba for 2 years. Na huko ndiko nilioleka. Nikaolewa na kijana wa huko, but life ilikuwa vile good. After kuoleka huko, kijana kwanza kunikatia, mamake aliniambia, vile nilienda hiyo kazi aliniambia nisichezange na vijana wake. Sasa nikakaa nikifanya kazi, kijana wake akaanza kunikatia, nikaambia huyu madhe, mimi nataka kwenda kustaki kukukosea, but akanijoin, akaniambia it's okay, fine, unaweza wewe. Tukakaa, but wasichana wao hawakunipenda. Wakaanza kuambia kijana wao, mbona unaoa boch, umekosa wasichana wengine wamesoma nini. Sasa ile marriage ikakuwa tu na shida. Tukakaa naye 4 years, ndio ikakuwa too much. After almost 3 years hapo, tukaenda kwa mama yake. Sasa unaona hawa wasichana tusikizani. So I think mpaka mama yake akaona nimekuwa tena mzigo, nafanya familia yake ikosane. Akatafuta tu msichana mwingine na akatafutia kijana, but mimi sikuwa najua. Sasa vile tulienda huko kwake, ule mzee baba watoto akaanza kukatia tena msichana wa kazi. Hebu turudi nyuma kidogo. So vile huko kwa nyumba, vile uliolewa na kijana, mlihama kwa hiyo nyumba mama alikuwa? Mama yake alitupe kando tukakaa, but the same compound. Yeah. Na wao wasichana wajaoleka walikuwa tu hapo tu. Yeah. Sasa but ndio wakuja katiane na huyu msichana ndio nitoke kwangu. Tulikuwa kwa mama yake, alikuwa ametuita for almost 1 month. Yeah. Sasa huyu kijana naye unaona alikuwa ananichapa sana. Tukaenda kwa mama yake, yule msichana wakaanza kukatiana, hata nilikuwa naambiwa na my son, "Mom, papa anatoa auntie nguo jikoni." Wow. Imagine. Sasa nikaenda kuambia mama yake akaniambia, yani mpaka kijana wangu hawezi itisha msichana wa kazi kikombe, hata maji ya kukunywa. Sasa nikauliza Sami, alinitandika mbele ya mama yake. After kunichapa mimi nikarudi kwetu. After kurudi kwetu hakunikujia. Nika almost 1 month. At this point uko na watoto wangapi? Niko na watoto wawili. Yeah. Walikuwa miaka, Johnny alikuwa na 3 years, shikuwa I think 2 years hapo. Baada hapo ameingia shule. Yes. Sasa vile nilirudi nyumbani nako kwa my mom, vile tu unajua ukirudi nyumbani una kazi, una chochote. Nimekuwa mzigo, nikaanza kwenda vibarua huko.
Nikaona hii siwezani, mama naye kila siku makelele. Siku moja nikaenda vibarua huko, nikanunua maziwa kwa mtu wasikizani na maimamu. Nilitandikwa, akanichapa, nilifanya makosa bila kujua, akanichapa. Nikaona pia hii life siwezani, nikaenda kwa street. After kwenda street, nikaa kwa street 3 months. Kama chokora? But sikuwa na kama chokora, but naona ile desperate. Niko tu, nilikuwa nazururanga tu huko. But hata sikuwa naomba, but nilikuwa nalala huko nje. Tulikuwa na watoto wangu. Sasa kama uombi ulikuwa unapata picha kule? Watu ni wazuri sana, I can say that. Sikuwa ilala njaa. Unapata mtu amepea watoto 50, 100, 1000. Hivyo ndivyo nilisurvivingi. Siku moja nikashikwa na kanjo. Akaniambia, wewe tunaona wewe si chokola. Nataka utuambie watoto watu wako wapi. Wakachukua watoto. So ikabidi nipeane details za baba yake. Akapigwa akakuja, tukaongea tena, tukarudi nyumbani. Ukarudiana naye? Tukarudiana naye. Kimapenzi. Yaki. After kurudi, but bado alikuwa tuna ile madharau. Nikaona hii siwezi. Nilikuwa huko kwa street, nilikuwa nimeambiwa watu wanaendanga Saudi Arabia. Na nilikuwa natafuta mpaka nipeleke watoto children home ndio niweze kwenda Saudi Arabia nikatafute. But children home zenye nilikuwa naenda walikuwa nakataa kuchukua watoto. Reason waliniambia hawezi chukua watoto, wameletwa na mama yao. Mama yangu singemwachia watoto kozi. Kuna wakati nilimwachia watoto nikaenda, alinifikia town. Nirudia watoto wangu. Naona sasa sikuwa na mwenye nitaachia watoto. Sasa vile alinikujia, nikaona kozi nimejua kuna chance ya kwenda Saudi Arabia. Wacha niache tu watoto kozi vile nirudi hakuchange. Ile vitu ila tu vita, watu hawanipendi. Naona nikamwachia watoto na nikaanza process za kwenda Saudi Arabia. Ulimwachia yeye ama mama yake ama wote? Niliwaachia wote. Niliwaachia wote kwa sasa watoto Johnny sasa amefika kwenda shule, haendi, mimi simwezi, sina chochote. I decided kuacha niende. Saudi vile ulienda ulipelekwa na agent ama ulifanya? Nilienda na agent. Nilienda na agent alikuwa anaitwa Josephine, hata ndiye alinilipia kila kitu. Nilikuwa nakaa kwake, akanibaia mpaka kabag. Yes, cause hakuna mtu alikuwa ananisupport. My family, they never supported me. So I was me, they are my problem. Yes, akanisaidia nikapata kila kitu. But hata agent wa kwanza vile alinitafutia cause ya stress za watoto, nilikuwa nikahepa, nikaanza kukuja kuangalia watoto. Nakumbuka hata ndio niende nilikuwa na detail vile contact nini. Nilikuwa naenda tu, huyo mzee anapita tu akiniona kwa huko town, anapita na watoto hata hawezitaka anisalimie wale watoto. Nikaona hii maisha siwezani, I decided to go. Vile nilienda huko Saudi Arabia nikapata familia ilikuwa ya watu 4, baba, mama na watoto. Walkani welcome vizuri, but things change to all of a sudden. Shida wako ananipea food. Nilikuwa na survive tu na kuiba. Na unaiba vitu hata uwezi shiba. Sijui kuna kubusi, ni mkate inapikangwa bila mafuta. Inakaa chapati but haina mafuta. Hiyo ni ya oven. Nilikuwa naimba makubus, naimba makarat. Nilikuwa na survive hivyo. Nikaona hii life siwezi, nikapigia agent passport walininyang'anya. Of course ukifika tu huko wanakunyang'anya passport. Wanakunyang'anya ndio usihepe. Sijui ndio usihepe ama sijui vile alifikiria. Wakaninyang'anya passport, wakaninyang'anya mpaka ID. Sasa sina, nikaambia agent huku nitakufa na njaa. Alafu nilikuwa na stress juu ya watoto. Ndio decided kuhepa. Nikatoka kwa kafili, agent nikampigia kaniconnect na watu wa nje wanaitwa Makemboi. Sasa mimi nikaanza kazi ya nje. Makemboi juu ya kukimbia? I think wanaitangwa Kemboi juu ya kukimbia. Squid wanaitwa Murife. Ile Murife wa stop running. Murife stop running. Hiyo. Nilikuwa Jida, nikahepa na loli, nikaenda Riyadh, alafu nikakuja Riyadh. Sasa vile nilifika Riyadh,
nikaambiwa nikienda kazi ya nyumba lazima niseme niko na mzee, niko na watoto juu ya igama ni ID. Hivyo tu ndivyo nilienda kusema nyumba kwanza yenye nilipelekwa. But sasa juu ya kafili ni mdosi mwenye alinipeleka huko, alininyang'anya simu yangu. Sasa mimi vile nilienda hiyo kazi, nilienda na matama. Sasa nikuchukua ile, nikachukua masimu, nikaficha. Mpaka mapete hizi nilikuwa naficha huko kwa nguo hivi kuibaiba. Sasa wakati ilifika end month, kumbe ukishafikisha end month, wanakuitanga, wanakuweka kwa karumu, wanakupora kila kitu. Unatolesha nguo zote. Hivyo zangapi? Unaingishwa kwa room, toa nguo. Moja baada ya ingine. Nilikuwa nimeiba masimu. Wakasema pete. Ngo nimezishonelea huko kwa nguo. Unaona nguo kama hiyo unaweka huko. Walivinya hivyo. Na. Enda huko. Wakanipora wakapata. Sasa wakaninyang'anya mshahara wangu na wakaniitia polisi. Polisi na huko kwenyu. Na si huko kwenyu, kwanza lugha hata sielewi. Sasa nikaenda polisi. Polisi nikaambia huyu alikataa kunilipa, ndio nikajilipa. Nililala hapo polisi, but wakaniambia the following day wakaniambia niende deportation embassy. Inaitwa msafara. Niende embassy. Kwenda embassy nikapata wajafungua. Nikarudi tu huko kwa polisi, wakanifukuza. Wataki hata kunipeleka home. Ndio nikapigia tu wale watu Makemboi, ndio ni sasa wakanichukua tena nikakaa. Alafu wale walikuwa wamenipeleka hiyo kazi, wako wanataka story yangu cause nisha included polisi na pia wao ni Makemboi vitu zinaitwa nini? Papers. Yani nikutana kaanga tu na kujificha ficha. But nikapata wengine na this time nikaenda kutulia nikaanza kufanya kazi. Na ukitoka hapa ukienda Saudi, ulisema unaenda kuwa house girl? Yes. But mimi hata hiyo assignment si kusoma, mimi na stress zangu. Mimi nilikuwa tu nataka kwenda ndio niondokee huyu mzee ndio watoto waweze kwenda shule cause ninaona mimi nikiwachukua siwawezi. Nikikaa huko bado nitaenda huko. Nashikua nashinda tu nikiwasumbua nao tu madharau. Kwa nifanyia madharau. I decided to go. Mimi hata nikisaini papers sikuwa najua naenda wapi. I just go. Yeah. So umefika mahali ingine sasa umesema umesettle. Yeah, nikafikiria nimesettle, nikapata mashida zingine ya nchi ya wenyewe. So stressed, uelewi kunaenda aje, ujui lugha, ujui utaanzia wapi, hakuna mtu unajua. Bado uko hai unafikiria, bado uko na stress za heartbreak, watoto. Mama yako hakuna mtu anakuongelesha, ndugu zako huko tu. I think sasa nikaendelea na kazi and nikajitafutia nyumba yangu, nikakomboa. Huko ukikomboa nyumba unalipanga after 6 months. Yeah. Na tukakaa nikaendelea na kazi. Yeah. Sasa tulikuwa tunatafutiwa kazi na madarala. Akikupeleka kazi kuna ile pesa kidogo anakulanga kama 6,000. Commission. Yeah, commission. Unaenda maybe unafanya kazi haujalipwa. Unatoka tu. Sasa nikaanza kutuma pesa nyumbani huku nako, nikukula tu akifanyanga mambo zako. Waliniongelesha, nika-cool down na tukarudi na communication with my family. So that is mom and your siblings? Yeah, my mother and my brother. Yeah. And then my sister. Tukaendelea tu vizuri, ndio nilikuwa natumia pesa. Alafu hii familia watoto kwenye niliacha nika for 5 years. Wako wanataka niongee na watoto. 5 years? Yeah, hujaona, hujasikia? Hata sijui kama wako ama wako wapi, sijui. Nikituma my mom waende waangalie wanakataa. Yeah. Nilivumilia tu. Sasa I think sijui ni after 6 years hivi 5 years mama yake akakufa. Mama huyo kijana? Mama huyo mzee. Nikamwambia anichukulie, nikabembeleza my mom anichukulie watoto wakarudi home. Sasa tukaanza kucommunicate na watoto. Yeah. Na at least huko na tupesa twaku. Yeah, at least niko na chakula, naweza walisha, naweza wasomesha. Yes. Yeah. And that's how nilichukua watoto wangu sasa wakaanza kukaa na my mom. Nakuwa ninawa provide everything. Yes. Sasa tuliendelea tu vizuri nao. Na mimi ndio nilikuwa nasomesha watoto
mtoto mmoja wa my sister mpaka akakilia bill zake za mpaka akafanya form 4. But after kukaa nikatumia mama pesa zangu kila kitu na trust. Masana akafika class 7. Class 7 ndio akaanza kuniambia mama, wacha tu kutuma pesa ndio uweze kusave kuje home. Because sikuwa naweza save anything. Work and send. Ingine ninatumia, unaona pia mimi niko na nyumba. Kule sasa nilishatoka kwa mdosi, mimi najisimamia everything. Chakula, mavazi, kila everything. So I was not saving anything. Sasa my son akaniambia, mama wachana na hizo pesa. Tunakupenda tu hivyo hata kama una, we are fine. We kuja tu home. Ndio nikajikaza, nikasave miezi 4. Kumbuka nilisave 200k zilikuwa kwa M-Pesa. And nikaenda kujishikisha kwa sababu unaona sina papers. Nikajishikisha ndio nikakuja nyumbani. Huko kujishikisha ndio ushikwe, sometimes inatikingi long. Unajua mapolisi nao wanachukuanga yenye wanataka, si vile wewe unataka. Nilikuwa nataka wanishike wanideport, napata wananikataa. So nikaenda place inaitwa Salafrian. Tulilala hapo almost 1 week nje. Ndio wakuje tuchukue, wanatupata hapo wanatufukuza. Wanatufukuza. Mimi nishachoka na kazi. I think ndio nichoke. Nilikuwa nimeenda nyumba 10. Hatusikizani. Naona I think favor huko ilikuwa imeisha pia. Nikipata 500, that's like 10k. Naenda hapo tena nalala nje. Nazikula zinaisha tena narudi. After hapo naambia driver, wewe nipeleke pale. Mpaka siku ile Mungu alinijalia nikashikwa na nikapelekwa deportation. Huko deportation nilikaa 3 weeks. Yeah, nikaa 3 weeks, but nilipigia watoto wangu wasinitafute. But before nikuje tulikuwa sasa hatusikizane my mom juu ya my pesa zangu. Nikimtumia nifanyie hivi. Unaona watoto wameshakuwa kubwa. Naambia mama hakuna kitu inafanywa. So wanaelewa. Sasa communication ikakuwa na my mom hatuelewani. Unaona? So nikapigia watoto wangu wako na simu, nikaambia nakuja msinitafute, hata mkinitafuta online mnikose, niko sawa mpaka siku ile mimi nitawapigia. Nikakaa huko 3 weeks. Huko deportation siku zuri vile. Huko deportation ukicheza unaweza ishi huko. That's why unasikianga watu wengine walishikwa but wajulikani wako wapi. Unaenda huko wewe na mastress zako, unaanza kisirani. Utaishi huko. Kuna mkubwa hapo anaitwa Sultan, atakangi ujinga, anakatakatanga makaratasi yako hivi na anazitupa. Tena anakuweka kwa mdomo uzikule. Kumaanisha utaendelea tu kukaa huko. Sasa ukienda huko lazima utii. Usipatikane na maskando. Sasa nilikaa huko. Tulikuwa tunalala huko nje. Tukaanza kukonjeka huko Tonso. Unajua tuko wengi. Kuna Ethiopia, kuna Uganda, every country iko huko. Wale wanaendanga kama Ethiopia kwanza wanaendanga na maji, hawana papers, wajulikane hata kama wako wapi. Tumejazana huko. Kuna wengine wako na watoto wanazalia tu huko. Wanaletwa tu huko, mnalala chini. Tukavumilia tu. After 3 weeks nikadeportiwa home. Back to home. Tunashukanga airport kama mtu wa nduzi. Yaani umevaa na manguo zako tu hivi na makaratasi, hata unakaa kuchanganyikiwa tu. Nikafika call my mother, ambaye nimefika. Watoto walikuwa shule. Tunaona sasa tukubwa kwa najua nimefika. Sasa nikachukua matatu nikakuja direct home. Na sasa before ulikuwa umesema wewe na mama hamko mnasikizana ukiwa Saudi. Na ukimpigia kumwambia huko, how was it for her? Aliongea tu kama kawaida tu. Hakuwa zile sasa mtoto. Hakuniongelesha vibaya. Nilikuwa yeye kutumia hakuniongelesha vibaya. Na but unasikia tu ako tu. Nikakuja sikuenda direct kwake. Nilikuwa natumiwa picha ya nyumba. Ndio ninisimamia kujenga. Nikakuja direct hapa, nikakaa hapa tu chini, nikagoja watoto. Nikamwambia watoto ni vile niliona wanatoka shule, nikatuma mtoto mmoja. Lakini nilipigia mama nikamwambia niko na huko, akakuja akaniambia, nikamwambia watoto wakikuja waambie niko na huko.
Watoto vile walitoka shule akakuja nilikuja na kakeki tukakula tu after tu kulala huku tukaenda home. Yeah. Okay. Tukaenda home. But hata kukuwa na ile warm welcome, hata hakuna mtu wako na haja yako, hata wajui kama umefika, yani wako tu. Mshauti imeendelea. Yeah. Tukakaa after 3 days hivi nikauliza my mom, hebu nataka unipatie vitu zangu, title deed, niambie umeniwekea do ngapi, nini. Vita. Wacha ilete shida. Akaanza kuniambia, wewe nilikunyonyesha sijui, nilikulea. Nikamuuliza my mom, nimeuliza tu kwa uzuri because hata mimi niko na my life, niko na watoto wangu. Kusikia hivyo alikasirika. Tulikuwa Ushago, kuna ile nyumba ndogo watu upikia na kuna nyumba kubwa. Tulikuwa huko jikoni. Nilisikia tu amechukua miti. Wewe unanishinda huku ukinisumbua, unakumbuka ukienda Saudi Arabia bado ulikuwa unanisumbua. Akachukua miti kunigonga. Yaani mtu za 10 years anakumbuka. Imagine. Nikachukua miti nikamwambia mama utanigonga tena. Nikashikia ile mti juu na nikamsukuma kidogo nitoke nje. Akasema mpaka unataka kunichapa. Akaita my brother. My brother alikuja hata hakutaka kujua tumeulizana nini na mama. Wewe anajua umemchapa. Anajua tu nimemchapa. Na yeye before alikuwa amenunua mpaka gari na do zangu, alikuwa ameweka puru 2 kukambi. Na pesa zangu tu. Na ujui? Nilikuwa najua. Nilikuwa najua niliambiwa. But kwenda kumuuliza hata hakukumbuka hizo zote. Wacha wanitandike. Wawili. Walinitandikia huko kwa barabara, nikaona hata mimi sikukuwa nakumbuka ati naweza sema nduru. Nikakimbia nikajificha nyumba ingine hapo ya jirani yangu. Mayanti alikuja kunisaidia. Akaniambia kaa hapa tuone kama watatulia. Aliendea Talimbo. Talimbo sijui inaitwa nini na Kiswahili. Anataka kuvunja. Talimbo si Kiswahili. Sijui. Anataka kuvunja mlango anipate. Sasa akaendea Tarimbo. Nikaambia na Mayanti, wewe toka kimbia uende kwako. Mimi naye unajua ukikaa place mbali na kwenu, urudi unakuanga kama mgeni, ukumbuke anything, hata akili zako zija settle. Unaona na ile mashida umepitia. Mimi hata sikumbuki mtu anakimbianga. Nikajaribu kukimbia ikanishinda. Ule vile aliniona nimetoka kwa ile nyumba akakuja. Akanikimbisha akanishika. Tena acha nitandike. Niliulizewa na majirani, ndio walisema ndulu. Kozi walikuwa wananitandika wakinivuruta kwa nyumba niingie kwa nyumba. Ndio wasijirani wakasema nduru, wakakuja, wakanisaidia. Nikaletwa hapa nikakaa hapa. Imagine alinifuata mpaka hapa. Vita tu. Kwangu. Akanichapa mimi hata sijichapi, niko tu. Mesani nakumbuka tu alimbeg. Please usichape mom tena, wacha tu aende kwenye alikuwa tu, wacha tu kumchapa. But hata hakuwa anasikia. And mimi nikaisha hivyo tu na nikatulia wakaenda. Kumbe kuisha hapo. Akasijua alifikiria nitaenda polisi ama kwa chief. Wakaenda kwanza. Akanistaki kwa chief. Nilikujiwa hapa na mapolisi. Nikaenda tu nikapeana story yangu. Ndio chief wakakuja wakaniitishia vitu zangu na wakanipatia. My son alilala akihamisha vitu zetu akalete huko nyumbani. Sasa hata nyumba iko imemalizika, sikuwa nimeweka floor, iko mpaka ceiling na stima. Sikuwa nimenunua kitu, tulikuwa tunamalalia manguo. Oh no. Yeah, tulikuwa tunalalia nguo, watoto wanaenda shule na vichai baridi. Tukajikaza tu. After kwenda kwa chief akaniitishia vitu zangu. Title deed. Yeah. Pesa akaniambia niachane nazo. Na nikaachana nazo. Hata hawakuridhika, tena wakanipeleka polisi. Kwenda polisi. Mom na brother yako? Mom tu na brother. Na sister yako ako wapi sasa? Sister yangu anakuwa Ameleka, anaishi Eldoret. Kwa hivyo hii mambo hauhusiani nayo. Ama anasikia tu kwa simu. Mimi sijaisema iko sana na yeye. But aniongeleshangi. Hata watoto wangu waniongelesha. Hakuna mtu ananiongeleshanga. Just me and my kid. Nikaenda huko polisi. Thank God, I think wanaelewa stories za watu wa Saudi Arabia. Wakaambiwa sikai niguza tena. Achane na mimi.
na hiyo ikaishia tu hapo. So sasa hapo ndio tuli end up kila mtu na maisha yake na mimi na maisha yangu. Yes, hata nakumbuka my son alikuwa ananiambia, mama, hata mimi siku perform vizuri KCPE cause nilikuwa kwa darasa, nilikuwa naona kama brother yako atakuja uwe tupate uyuko. Wow. Saa kuperform hata kuperform vizuri, but after kumaliza class 8 alitaili akaenda kwa babake sana, kaanga na babake akitaka akifunga shule ndiye anakujanga. Yeah. At that point mama akikuchapa sorry, mama akikuchapa watoto wako walikuwa present? Yeah, walikuwa hapo. Na brother wako akichapa wote wawili, hata mshana walikuwa hapo. Walikuwa hapo kabisa wote. Remember my son alimbeg but hakusikia. That's hiyo kitu iliniuma. Alilala akihamisha vitu zetu mpaka saa 8 ya usiku hapo. And they are strong. Ni kama pia walikushikwa tu na mpaka na stress. Yeah, that's how it was. Sai pale huko unasema hauna relationship na mom, hauna relationship na brother yako. Na ulikuwa unaniambia they don't live far from here, wako tu pale. Yeah, wanakaanga tu nina hapa. Ni hapa juu siko hapa juu. Wanakaanga na hapa. Saa ile pesa nilikuwa na 200k. Nilifanyia mom shopping ya 25k. Kabaki maybe na 75k. Bado tunakula tunakunywa ndio kila kitu. Nikaona nimebakisha 140. Ndio nikashindwa tutakuranga nini, katafuta kazi, kafungua kawa spirit pale. Yes, lakini nilikuwa na uzo 180. Nikalipa 140, huyo mama alikuwa anakuja, sijalipa anapewa pombe nyingine tena anajihuhereria tena na mpaka nikamaliza kulipa. That's how we survived. Yeah. And up to now bado uko kwa biashara ya Wenze Spirit iko? Bado kako, but for miezi 4 hivi palikuja pakavunjwa, wakabeba stock yote. Kuiba? Wakaiba. Walivunja huko side za nyuma, wakafungua mlango, wakakuja kabeba tena nikabaki bila. Ndio size hata sina kitu, niko tu but najikaza tu, nashukuru Mungu. Yeah. Umesema hiyo sana anakanga na babake? Yeah, my son anakanga na babangu. Baba yake hata nilimwambia tu enda kwa babako kusisiwezi kumsombesha, kazi iliharibika, sina mtu anaweza ni support. Yani niko tu. Mtoto wangu Shiko alikuwa amepewa sponsorship for 1 year huko St. Cecilia nilikuwa nifanyia, but after kumaliza na ngojea result pia aende kwa babake mpaka niweze kujisimamia ndio waweze kuendelea na masomo yao. Yeah. Na pesho huwezi taka ku patch things up na mom? Huwezi taka ku patch things up na mom na brother? Unajua si mimi nakata. Yeye alisema hataki kuniona tena. Hatakangi kuniona kabisa. Na ni juu ya hiyo siku? Sijuangi shida inakuanga wapi, kwa sababu unaona hata nikienda Saudi Arabia tu kwa ina good terms. But mimi sijui. Mimi mpaka uchanganyiko. Maishusho ndio tulikuwa tunasikizana sana but halipass. Sasa mimi nakaanga tu. Sasa unajua mtu akisema amesema si mara ya kwanza kusema hataki kuniona tena, si mara ya pili. Sasa utafanya hakuna ile makosa nimeifanya kubwa. Sijui mbona alinireject. I don't know. For God's sake mimi sijui. Afu nilijaribu kumuuliza about my dad. Hata kangi hata kuniambia. Yani mimi niko tu. Hakuna mtu wa familia wala tunaongeanga naye. Yeah. Hata I think hata nikipata shida huwa naenda tu media tu. I told them what I'm going through. Wananisaidia like families. Yeah. That's it. Yeah. Junono unakonga na YouTube na TikTok. Yeah. Hiyo ndio unaita your family. Yeah, that's my family. But then hata nikienda tu na wabe, wewe sina kitu nini. Wananisaidia tu pale wanaweza. Na hiyo inaisha hivyo. Na unaelewa mambo ya media tu pia. Utapata watu wako na negative. Wengine pia bado wanakutusi. Yeah, that's it. But yeah, that's it. Pole Pesh. You're a very strong lady. Yeah. Unajua nikiwa imagine uko mahali mtoto wako anaona ukichapa, that's very painful. I think like it hit my son to another level. Na saya paka saizi na anakaanga tu kivyake, but juzi hata ndio my daughter alikuwa ananiambia, mama ni kama ulichapwa na ndugu yako ukachizi kichwa.
mpaka sisi kwa tupe stress nikaa tunakaanga kaa tuliachizi, but it's fine. Nikamwambia tu nyinyi mjikaze, mimi nijikaze tu hivyo. Yeah. Sasa hapo pesho tunasema kwa nyumba hujamalizana nayo bado? Nyumba sijamalizana, hata inanga kitu, hata huwa tunalala chini. Hata inanga kitu mpaka vitu za kupikia tuko tu, but tunashukuru Mungu tu kozini kwetu. Yeah. At least uko na kwako. Yeah, nashukuru tu vile hata nikilala chini I'm fine. I'm ready to go. Yeah. Tomorrow will be a better day. Yeah. Tomorrow will be a brighter place for you. I think too. Yeah, I hope so too. That's as in me naona uko very strong, the fact that kutokuwa unajua vile unaniambia your family, blood is not your family. Ni watu wa social media. Yeah. That's who you call your family. Yeah. That for me is it's very heavy. Kujua yani tegemeo lako ni wewe. Watoto wako ni wewe. Ni wewe na niwe peke yako. Yes. Na the father of your children hakusaidiangi in any way other than kuwasomesha. Na saizi unaona before ni mimi nilikuwa nawasimamia everything, but this time tuongelee tusikizana juu ya watu wao. But this time we don't talk. Kaambia watoto mtabidi tu muende tu huko mpaka ni settle. Mata wote mtaona tu vumilieni mpaka niweze kujisimamia. Yeah. But I thank God I have my friend there. Tujai meet. Anaitwa Shirondegwa. He's very, very supportive. We stay like a sister. Mata niko chini, mimi umlilie tu and ananisikia tu. But simjui, tujai meet. Umlimit social media tu. Meet to social media. She's very good. Sometimes ananiongelesha, ananisupport hivyo. Yeah. Okay. Again, nasema pole sana. Na I just hope for you things will get better for you. I'm hoping. Yeah, I hope so too, and at least we can thank God for the first step. That at least tuko na kwako. Huko watu nje wanatokanga Saudi wanalala nje kwa street kama vile unasema you are once in the street. Yeah. So tushukuru Mungu, we are one step ahead and we pray the next step will come. And now that tumekuja ku air your story, there's some positivity in it that hauko kalia tu kukula pesa huko. As long as kuna tu pesa unasema tulipotea, but tunashukuru Mungu. You have what is there now. Na naomba tu Mungu akusaidie. Umalize kujenga nyumba, at least watoto wakuwe na mahali ya kukaa in comfort, waendelee na shule. Na wewe jua wakiendelea na shule wamalize, wakuje tena wakusaidie. Cycle continues. Ni nyinyi tu mko. Yeah, I'm hoping that because hata mama ndio nijengee nyumba, but nilisikia hiyo alisema tu hapo kwa polisi. Mimi hata niliona kwanza nimjengee kwake kuzi, nilijua tu hata akirudi hatuwezi sikizana. Yani hataki tu karibu na mimi, hataki kabisa, alikajitolea tu ajenge. Vile aliona hii nyumba mtu anaweza kaa kamalizana na that's it. Yani hizo words huwa zinaniuma sana. Like nisema hata nikakufa hata hawezi taka kuona mwili yangu. I don't know what happened. I don't know what all this hatred you talk happy or lie. I don't know. But I pray one day at a change na tukae chini tuone. I pray so too. But it's okay, fine. Family is important. Yeah. But tena mimi wanasema kama imekataa una leave it. Unaacha tu. Juu pia itashinda ikikupea a lot of stress. Ukingangana kumend something that unaona hata kwako it's not working. Yeah. Yeah. But you have very good friends. Yes, I have my friends here. You have your friends here. Tunangalanga tu naye pia naye na mashida zake. At least we can call each other family. Yeah. There are sayings that say family is not blood, it's the people who come through for you. Yeah. So I pray that one day mtasikizana na mom. I don't know how possible it will be, but if it is possible, ni sawa tu kusikizana bila chuki, ile tu msalimie mseme hiyo vita ilikuwa iishe. Si lazima muongee every day, but mko na clean slate. Nangojea tu time iende akuwe amekuu. Amerelax. Na naomba tu Mungu nikapata tu chance nitoke at least nitoke Kenya. Tena aachange kuniona kila siku. Nataka kutoka tena pesho. I wish to, I want to go. What am I doing? Yeah, I want to go again. At least aachange kuniona ile hasira zirudi chini. So maybe tunaweza come close again, and sasa this time tukikam closer unaona nitaweza kumavoid
kidogo tu anakaa mbali, siwezi taka kukua that close, but tuongeange, unaona. But ninaona nikiendelea kukaa huko Kenya haiwezi, kuhusiana niona ananisikia anajam. Yeah. Oh, man, that's very hard. I'm very sorry for that. Yes. This story is very emotional for me because I know how much so many people love family, and your mother, this is your mother, and for her she's in so much pain knowing the fact that she doesn't know ni nini alifanya ikafanya mamake amchukie hivyo to a point anamchapa akiwa mkubwa. She's old, like she's not a small child, and that pains her so much, and that brings so much emotions to her. She cries just remembering that. And for me that's also a bit, it's shaky, but we pray that one day things will be able to come to light, things will be brighter for her. Pesh is a very happy, jovial person. Unakuwa na raha sana, ukiwa unacheka wafanya, so I would want you ikue your everyday life. Sitaki machozi tena. I'm hoping that will happen, and I pray that will happen, and I know through your help as a Tuko family, we'll be able to come through for her. She's at least moved a step ahead, and now she just wants to complete the mission for herself. Before you afikira zake zinaanza kurudi tena, she wants to go away. We can help her be able to settle. She has a wines and spade. She's not just idling and waiting for help. She has a plan. She just doesn't have the push, She needs something to be pushed, and then she can be able to settle down. Even here, she's saying she has 2 children and herself. No one wanaishi hapo analala kwa floor. I mean, now that she has a structure, we can be able to come through for her to fill the house with a bit of things, akuwe comfortable, so that asiende, hatutaki uende Pesh. Kaa Kenya. Kaa Kenya tuuze hapo coins and spirit, tufungue ingine ukuwe distributor. Wow. I hope so. Mambo ya Mungu musema ni mengi na ni makubwa. So Pesh, tutaangalia tu ile kamera, uambie watu namba yako ya simu na ile jina inatokea. Tujue vile atatusaidia hapa. My phone number is 0741 63 69 63. Jina inakuja Paulina Gathoni. My TikTok name naitwa Pokiwoki. Thank you for TikTok family for listening to me every time ninakuja kulia huko TikTok. You give me hope. YouTube channel naitwa Pokiwoki. Yeah. Pokiwoki bua spelie. P-O-O-K-I-E. Woki ni W-O-O-K-I-E. Yes. Thank you to all you TikTok family of Pokiwoki, YouTube family of Pokiwoki. But then unakuanga na very good. Nata naangalianga comment section yako, unaona yenyewe hao tu ni wako. Hao ni Mamorio. Wananiambianga na wapeanga hope ya kulive, because not only me mwenye upitia hiyo mashida. I think wengi kupitia, kwanza wale wako huko abroad, wale walienda kutafuta familia zao, sijui mbona wanatujectingi tukienda kutafuta. When you come back Kenya, unangoja ukue welcome, because umestruggle huku, kunawasaidia, unavumilia maisha yote, uwasaidie utengene, but ukirudi tu ni hatred. I don't know why, because many of them wanapitia. I think mimi ni mzuri nimejiongea, kuna wengine hawezi, but we really suffering. Yeah. But Puki, I pray that all will be well. You're a strong woman, and I know everything will be okay. Keep that smile. Yeah. Very nice smile. Nakulikwambia tena kuna meno poa sana. Thank you. Yeah. So thank you very much, guys, for being with us throughout this whole episode of Tuko Talks. My name is Lily Aisha, and until next time, I say kwaheri and enjoy the rest of your time.